So, hello, everybody. Very good afternoon, everyone. This is me, your physics teacher, Ahat sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Andaru, please చెప్పండి audio, video clear లేదా? Yes. Please reply, guys. Please reply. Good afternoon to everyone. Yes. No reply, nothing at all. Okay. Yes. Please reply. Please, guys. Okay. Yes. I hope I am clear, visible and audible. Okay. Yes. Aithe, this is going to be the part 6 of your mechanics. So part 5 varaku we have already discussed till Newton's laws of motion. Okay. Aithe, ఈ సెషన్ కోసమే we will be talking the next chapter. Okay, అంటే it will be about your center of mass and rotational dynamics. Okay, combiningly system of particles and rotational. Yes. Good afternoon. So without delaying, let us start the session. Andaru, yes, చెప్పండి. All clear? Not clear? Sir. Okay. Sir. Right. Before starting the session, students, I have already uploaded the notes. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఈ సెషన్ నోట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇదే ఈ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్లో there is this RE-NEET 2026 free crash course. Okay, so ee link paina click cheyandi. So once you click on this link, you will automatically get oka nimisham agandi. Yes. So buy now is the option. You can click on this option. Buy now paina click cheyandi. Okay, you will get this registration page. Click on this registration page also, and automatically everything will be visible to you. Okay. Yes. Good afternoon. Alage IV Satra. Okay, so if at all there is a dropper or a fresher, ఈ స్టూడెంట్స్ కోసమే there is up to 90% scholarship. Okay, కానీ ఆ కోసమే కూడా you need to register here itself. Okay, yes. సార్ నాకు నోట్స్ రావడం లేదు. It should come. Okay, it should actually come. I don't know why, but yeah, last 2 sessions I did not upload it. I will upload it as today itself. Okay, today itself the notes will be uploaded. కానీ మిగతా సెషన్స్ కోసమే నోట్స్ అంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్. అందరూ సిమిలర్లీ ద నెక్స్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ ఈజ్ AITS. అందరూ చూడండి, ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఇప్పటి కోసమే. వాట్ ఈస్ ద డేట్ టుడే? 8th అంటే హార్డ్లీ 12 days ఆర్ లెఫ్ట్ కదా. సో 21st of January వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కౌంట్ ఇట్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ నుంచి 12 days మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి మీ ఎగ్జామ్ కోసమే. ఐ డోంట్ నో యువర్ సీరియస్నెస్ లెవెల్స్, కానీ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ అపియర్ ఫర్ దిస్ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఒక బుక్లెట్ ఉంటుంది. ఈ బుక్లెట్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ 14 mock test papers. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఆల్ ద డిఫికల్టీ లెవెల్స్ 14 papers ఉన్నాయి. దీంట్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 2520 questions. అందరూ, సో ద లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్. ఒకసారి వెళ్ళండి అండ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ పర్చేస్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్. ఓకే, సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్, let us start our discussion. Okay, please wait a minute. And ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరూ చూడండి. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ rotational motion. Okay, yes. Sir, I'm weak in physics and chemistry. I have no idea to learn. I don't start preparation. Sir, it is possible to skate. Please do say me. Okay, so you are asking for 2026, 15 days. You should give it a try. Okay, so 2026 లో కావాలంటే absolutely you can give it a try.
I have already shared a timetable. ఇదే ఛానల్కి వీడియో సెక్షన్లో వెళ్ళి there you will see a timetable. Click on that timetable and see that timetable for once. Okay, follow చేస్తే there is a chance that you might score what you want. Okay, సరే ఇప్పుడు let us focus on the chapter అందరూ. So the chapter is system of particles and rotational dynamics. Okay, దీంట్లో I'm breaking this chapter into two different parts. ఒక నిమిషం ఆగండి. Okay, right. Sir, hope it is clear now. Okay, so system of particles lo mukhyamga we talk about the center of mass of the system. Okay, in the system of particles we majorly talk about the center of mass of the system. Okay, sir, indirectly giving, I don't get it. Sir, so when I talk about system of particles ante ide first discussion that we will be talking is about your center of mass. Okay, sir, చెప్పండి, what is the center of mass ra? What do you mean by center of mass? So center of mass ante it could be a real or an imaginary point. Andaru chudandi, definition చాలా important ra. Okay, so don't ignore the definition. Center of mass is a real or the imaginary point at which the entire mass of the system is concentrated. అర్థమైంది ఇందరికి? సో మీకు లీడర్ కావాలంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని టార్గెట్ చేయండి, ఆటోమేటికలీ ఎంటైర్ సిస్టమ్ విల్ బి ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అర్థమైంది ఇందరికి? ఎస్. అలాగే ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సార్? ఆర్ బార్. వెక్టర్ ఫామ్లోనే చెప్పాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ ఫార్ములా ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఫార్మ్. ఓకే. ఎస్, సో ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అయితే ఇదిగో లెట్ us ఫస్ట్ డ్రా ద సిస్టమ్ రా. ఓకే, ఈ సిస్టమ్ తర్వాత హాయ్ we will be talking about the formula. Okay, so let us say this is your system. Random masses ఉన్నాయి. ఈ random masses లో you are having their random positions also. So let us start from here. ఇది m1 అనుకోండి. This is your mass m2, ఇది m3, ఇది m4, this is your mass m5. అలాగే ఇది m6, this is your mass m7, ఇది mass m8, ఇది mass m9 and so on so forth. Okay, వదిలేండి బ్రా, so on so forth. Okay, సో ఈ మల్టిపుల్ మాస్ సిస్టమ్ కోసమే మీకు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే ఒకటే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఎస్, చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అయితే ఇది m1 r1 బార్ ప్లస్ m2 r2 బార్ ప్లస్ m3 r3 బార్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్, హోల్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్. అంటే m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, అర్థమైంది? అదే, సో మాస్ ఇస్ సెపరేట్ డిస్క్రీట్. హాయ్ బోరాన్ అంటున్నా. ఓకే, yes, boron. Hi. Good afternoon. Okay, so if the masses are separate, then in that case the center of mass formula will be something like this. Aithe ee formula it is absolutely valid for your discrete mass distribution. Okay, discrete mass distribution kosame that is the formula given by the center of mass. Okay, alage if you are having the continuous mass distribution, rod, ring, disc, semicircle, hollow sphere, solid sphere, అన్నిటి కోసమే డిఎం పార్టికల్స్ రా, చిన్న పార్టికల్స్ కంబైనింగ్లీ జాయింట్ కదా, కాబట్టి కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనాలి. ఓకే, ఎస్, సో ఇదే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యువర్ discrete mass distribution andaru. So this is the formula for what it is for the discrete mass distribution. Similarly for your continuous mass distribution continuous mass distribution kosame formula matrame ide kani notations and the representation will change a little. Okay, representation maripotundi. So continuous mass distribution kosame r bar center of mass is equals to idigo idi plus sign kadara eppudo plus sign raadu asalu
ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి పొజిషన్ అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్. ఓకే, చిన్న మాస్ డిఎం తీసుకోండి, ఇదే పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ దాట్ మాస్ డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం. దాట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఇది పొజిషన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కోసమే ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫార్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, డిస్క్రీట్ సిస్టమ్ ఉంటే అది, కంటిన్యూస్ సిస్టమ్ మాస్ ఉంటే ఇది. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ. సో ఇది పొజిషన్ కోసమే కదరా. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అందరూ చెప్పండి. సో ఈ వెలాసిటీ కోసమే ఫార్ములా ఏంటి అది డిస్కస్ చేయాలి. సో వెలాసిటీ కావాలి కదరా, ఇదే. సో ఆ కోసమే ఫస్ట్ టేక్ ద పొజిషన్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఈ పొజిషన్ని డిఫరెన్షియేట్, టైంకి రెస్పెక్ట్లో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యూ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, అయితే చెప్పండి అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1 r1 బార్ ప్లస్ ఇది m2 r2 బార్ ప్లస్ m3 r3 బార్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ తీసుకోండి అందరూ. సో ఇది m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, గాట్ ఇట్. మరి ఏం చేయాలి? డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఫార్ములా. డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఆర్ బార్ అంటే డిఆర్ డివైడెడ్ బై డిటి. ఇదే కదరా, అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. ఎస్. సో సార్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇదిగో, ఇది ఆర్ బార్కి ప్లేస్లో v1 రావాలి. డిఫరెన్షియేషన్ కదరా, డిఫరెన్షియేషన్. యా, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది m1 v1 బార్, m2 v2 బార్, m3 v3 బార్ and so on so forth, whole divided by sum of the total mass ante idi m1 mass m2 mass m3 and so on so forth. Getting it? అర్థమైంది? యాక్సెలరేషన్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ వెలాసిటీ రా. అయితే ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇప్పుడు యాక్సెలరేషన్ కోసమే ఫార్ములా చెప్పాలి మీరే. ఎస్, అందరూ చెప్పండి. తిన్నారా సార్? తిన్నాను. ఓకే, డన్. ఎస్. అయితే ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా విల్ బి ఫర్ ద యాక్సిలరేషన్. ఆ కోసమే ఇది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో ఏ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. చూడండి, ఇది m1 a1 బార్ ప్లస్ m2 a2 బార్ ప్లస్ m3 a3 బార్. టోటల్ మాస్ అందరూ. సో ఇదే కదా, ఇది యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా వచ్చింది. రే, వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ గో త్రూ ద ఫార్ములా. హాయ్ లేఖా, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సరే, అయితే చూడండి. సో ఇది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. ఎస్ అందరూ. నౌ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే, ఇఫ్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎఫ్ రా, మీ సిస్టమ్ పైన టోటల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అనుకోండి. అంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, మరి చెప్పండి రా, కెన్ ఐ సింప్లీ సే సార్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మల్టిప్లైడ్ బై యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇదే కదా. ఎస్. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్లో ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వాల్యూ, ఇఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ 0 ఉంటే కానీ చెప్పండి రా, can I also say that mass times acceleration of center of mass is also 0? ఇది ఫోర్స్ 0 కదా, అయితే ma బార్ కూడా 0 రావాలి. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కోసం ఇది మొత్తం ఫార్ములా. దట్ మీన్స్
if the value of external force on the system is a zero, ఈ సిస్టమ్ పైన ఫోర్స్ లేదంటే యాక్సిలరేషన్ జీరో ఉండాలి. అండ్ ఇఫ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇస్ జీరో, ఈ మొత్తం వాల్యూ కూడా జీరో ఉండాలి. అంటే m1a1 బార్ ప్లస్ m2a2 బార్ ప్లస్ m3a3 బార్ and so on so forth. ఇదే కదరా whole divided by the total mass m1 plus m2 plus and so on so forth should be equals to 0. ఇది చూడండి, ఈ జీరో అంటే న్యూమరేటర్ మాత్రమే జీరో కావాలి కదా, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అందరూ. అయితే యూ విల్ సే m1a1 బార్ ప్లస్ m2a2 బార్ ప్లస్ m3a3 బార్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఓకే 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 ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో నౌ బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డిస్కషన్ లెట్ us try some questions. ఓకే, సో ఇది కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు అటెంప్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. చెప్పండి. సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఏంట్రా, two objects of mass 10 kgs and 20 kgs respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meters with a negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is dash. Okay, సరే చూడండి అందరూ. సో ఈ క్వశ్చన్ కోసమే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ అ లీనియర్ మాస్ సిస్టమ్. ఓకే, టూ మాస్ సిస్టమ్ రా. ఓకే అందరు చెప్పండి. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద టూ మాస్ సిస్టమ్. సరే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ టూ మాస్ సిస్టమ్ కాలింగ్ రా. ఒక నిమిషం ఆగండి అందరు. ఓకే, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ అ మినిట్. అరే, ఐఎమ్ గెటింగ్ అ కాల్ యాక్చువల్లీ. ఎస్. Right, I hope I'm clear. Okay, sorry. So center of mass of two mass system. అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, లెట్ us ఫస్ట్ సీ దాట్. ఓకే, సో అయితే అరే ఆ కోసమే మీ దగ్గర రెండు మాసెస్ ఉండాలి. ఓకే, let us say the masses are m1 and m2 respectively. So a mass m1 అనుకోండి, this mass is m2. Let us say this discussion, okay, for the sake of discussion. అందరు ఈ రెండు మాసెస్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ d అనుకోండి అందరు. దట్స్ ఇట్, ఇదే కదా. ఎస్. అయితే ఎప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చెప్పాలి. ఓకే, ఆ కోసమే ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ యూ టాక్ అబౌట్ ఈస్ ద origin itself. Okay, so this is the origin point. So if you have already seen the previous lecture ra, so nenu it is for the third time that we are seeing this center of mass lecture andaru. Okay, so if you have seen those lecture previously ante, you will automatically understand the steps of finding the center of mass. Okay, లేకపోతే just understand how are you finding it. అందరూ చూడండి. So if you want to find the center of mass of the system, అయితే ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ అన్ ఒరిజిన్. ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి సార్? టేక్ ఆన్ ఎనీ మాస్.
ఓకే, సో కన్సిడర్ ఎనీ వన్ మాస్ యాజ్ ద ఒరిజిన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే ఇది m1 మాస్ పైన ఒరిజిన్ అనుకోండి. దాట్ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మాస్ m1 ఫ్రమ్ ద ఒరిజిన్ ఇస్ 0. అంటే r1 వాల్యూ 0 వచ్చింది కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడే ఒరిజిన్ రా. అలాగే మాస్ m1 కూడా సేమ్ పొజిషన్, ఒరిజిన్ కూడా సేమ్ పొజిషన్, డిస్టెన్స్ 0 ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. సెకండ్ స్టెప్ రా, ఇది మాస్ m2 ఉంటుంది. రేడియస్ చెప్పండి. కెన్ ఐ సే d? ఎస్, అది కూడా రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది చూడండి. సో యువర్ ఒరిజిన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. అయితే ఐ క్యాప్ రాసుకోండి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఫర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చెప్పాలి. సో ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. సో ఇది దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m1 r1 బార్ ప్లస్ m2 r2 బార్ హోల్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్ m1 ప్లస్ m2. డన్? నాట్ డన్? అందరూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ రా. సో ఇది m1కి ప్లేస్లో m1 రాసుకోండి, r1కి ప్లేస్లో 0 వస్తుంది, ఇదే కదా r1 వాల్యూ 0, ప్లస్ m2కి ప్లేస్లో m2a, r2కి ప్లేస్లో టోటల్ d, అది కూడా ఐ క్యాప్లో ఉండాలి. ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్ m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది కదా అందరికీ, m1 ప్లస్ m2 ఇదే కదా. సో ఇట్ బికమ్స్ 0. దాట్ మీన్స్ యువర్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ దిస్. అయితే మీకు పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు m2d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే ఓకే ఓకే, అది కూడా రైట్ సైడ్లోనే కాబట్టి ఐ క్యాప్ రాసుకోవచ్చు. కానీ దిస్ పొజిషన్ దాట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ అందరూ, సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజిన్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఒరిజిన్ ఎక్కడారా? వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అజ్యూమ్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్, అక్కడి నుంచి పొజిషనే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. అయితే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్, అంటే ఈ కేసులో ఒరిజిన్ m1 పైన ఉంటుంది కదా. సో దట్ మీన్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈస్ అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ m2d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. అర్థమైంది అందరికీ? దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్ అంటే మాస్ m1. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద పొజిషన్ అట్ m2 రా, అదే సిమిలర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ m2, అంటే m2 నుంచి డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇది m1d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 రావాలి. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. మరి చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లో 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ మాస్ 10 and 20 kgs, రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ 10 meters, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ 10 kg కావాలి కదా. సో అయితే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కోసమే చూడండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఫార్ములా. కానీ బిఫోర్ దాట్ యూ అజ్యూమ్ ద m1 టు బి 10 kgs, m2 టు బి 20 kgs, ఇదే కదా. సో ఇక్కడ m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 kgs, అలాగే m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 kgs, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 meters వచ్చింది కదా అందరికీ. మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములా. మీకు m1 నుంచి డిస్టెన్స్ కావాలి కదరా. అయితే ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ m1 కావాలి, m1 నుంచి కావాలంటే m2 తీసుకోండి. సో ఇది m2d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 వస్తుంది. అదే, దాట్స్ ఇట్. m2 వాల్యూ 20, డిస్టెన్స్ వాల్యూ చెప్పండి, ఇది 10 కదా, డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ 10 ప్లస్ 20 అంటే 30. సో 0 0 గాన్. దాట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20 డివైడెడ్ బై 3 meters. అదే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, డి కాదురా, ఏ రావాలి. అండర్స్టాండింగ్? చూడండి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ లో మాస్ వర్సెస్ హై మాస్ రా, చిన్న మాస్ పెద్ద మాస్ ఉంటే ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యూజువలీ లైజ్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ మాస్. ఓకే, చూడండి, అదే. సో ఇది లెట్ అస్ అజ్యూమ్ ద మాసెస్ అందరూ ఇప్పుడు. సో ఇది 10 kg అనుకోండి, ఇది 20 kg అనుకోండి. సో ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ 20 kg మాస్. ఓకే, ఎస్, సమ్వేర్ హియర్ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇది r1 అనుకోండి, ఇది r2 అనుకోండి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ r1 విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ r2 ఇన్ దిస్ కేస్. ఎందుకంటే మాస్ 20 kg ఎక్కువ ఉంటుంది. ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద హయ్యర్ మాస్. అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీవన్? సరే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఇది ఫార్ములా వచ్చింది. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, 3 identical spheres, each of mass m are placed at the corners of a right angled triangle. Okay, yes, with the mutual perpendicular sides equals to 2 meters. ఇది కూడా 2 meters, అది కూడా 2 meters. Okay, yes, taking the point of intersection of the 2 mutual perpendicular sides as the origin, the position vector of the center of mass is given by dash. చెప్పండి అందరూ. సో అయితే ఇదే 3 masses ఉన్నాయి మీ దగ్గర, 3 masses m m m కాదా? ఎస్, m m m 3 masses are there. సో ఇది ఫస్ట్ మాస్, ఇది సెకండ్ మాస్ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ మాస్. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద
సైడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్విలాటరల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అదే ఈక్విలాటరల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈ యాంగిల్ 90 డిగ్రీ అనుకోండి అందరూ. అయితే ఈ పాయింట్ నుంచి పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలి. అయితే దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ స్టాండర్డ్ 2 డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లమ్ రా. ఓకే, 2D సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద సొల్యూషన్ అంటే యూ నీడ్ టు బ్రేక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇంటూ x యాక్సిస్ అండ్ ఇంటూ y యాక్సిస్. ఓకే, x బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, y బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ us see how many if you can solve this question. చెప్పండి అందరూ. ఓకే అయితే చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us just see. ఏంట్రా ఇది? Is it? It is. A or B? మల్టిపుల్ చాయిస్ లేదురా ఇది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. A B? A or B అంటే రాదు. ఎస్, m0 ప్లస్ m2 ప్లస్ m2 డివైడెడ్. వెరీ గుడ్ ప్రియాంక, గుడ్, పర్ఫెక్ట్. ఓకే. B is the answer. I don't think so. సరే చూద్దాం అందరూ. let us see the answer. ఇదిగో ఫార్ములా ఏంట్రా? your formula should be r bar center of mass కదా. సో r bar center of mass అయితే చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా మాత్రమే చెప్తే చాలు. ఓకే, ఎస్, బట్ ఐ నీడ్ ద ఎంటైర్ ఫార్ములా ఫస్ట్. ఓకే, ఫార్ములా మాత్రమే నాకు కావాలి. ఓకే, సో సార్ ఇది r బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది m1 r1 బార్ ప్లస్ m2 r2 బార్ ప్లస్ ఇది m3 r3 బార్. ఇదే కదా, డివైడెడ్ బై ద టోటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మాస్ రా. టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరు, వాట్ ఆర్ ద మాసెస్ రా? m1 కూడా m ఉంటుంది, m2 కూడా m, m3 కూడా m. అంటే మాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. ఒక పని చేయండి. ఓకే, substitute the values of equal masses as m only. అలాగే now the most tricky part అంటే r1 r2 r3 వాల్యూ చెప్పాలి. వేర్ ఈస్ ద ఒరిజిన్ రా? ఒరిజిన్ అంటే ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టూ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ సైడ్స్. అంటే ఈ సైడ్ ఆ సైడ్కి పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అంటే ఒరిజిన్ కదా. దాట్ మీన్స్ దిస్ పాయింట్ ఆటోమేటికలీ బికమ్స్ యువర్ ఒరిజిన్. సో ఇది ఒరిజిన్ పాయింట్ అందరు చూడండి. అయితే ఈ ఒరిజిన్ నుంచి r1 బార్ r2 బార్ r3 బార్ రావాలి. ఓకే, ఎస్, r1 బార్ అంటే ఏంట్రా? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మాస్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్. ఫస్ట్ మాస్ ఒరిజిన్ పైన ఉంటుంది కదా, అంటే ఇట్స్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ 0. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సే దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ r1 బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. r2 బార్ ఏంటి సార్? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మాస్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్ కదా. అదే, సో ఇది సెకండ్ మాస్ ఒరిజిన్కి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. అయితే r2 బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది 2 మీటర్స్ కానీ రైట్ సైడ్లో ఉంటే కానీ ఇది ఐ క్యాప్ రావాలి. 2 i క్యాప్ కదా. ఎస్, 2 మీటర్ ఇన్ ద ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్. అలాగే r3 బార్ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ r3 బార్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 2 మీటర్, కానీ ఇది పైనకి ఉంటుంది కదా. సో ఇది 2 మీటర్ ఇన్ ద జే క్యాప్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, డన్ విత్ ద డిస్కషన్. సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఓవర్ హియర్ అందరూ. సో ఇది r బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే m1కి ప్లేస్లో m సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. r1 బార్ అంటే 0 ప్లస్ m2కి ప్లేస్లో m, r2 బార్ అంటే 2i ఇదే కదా, ప్లస్ m3కి ప్లేస్లో m మల్టిప్లైడ్ బై r3కి ప్లేస్లో 2j డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్ అంటే m ప్లస్ m. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇది గాన్ రా, గాన్. ఇది అందరూ m కామన్ తీసుకోండి. సో 2m కూడా కామన్ తీసి యూ విల్ సింప్లీ రైట్ ఇది ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై m అంటే 3m కదరా. సో 3m, ఇదిగో m కూడా గాన్. అంటే r బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే 2/3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, 2/3 ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ అంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఓకే, బి కూడా రాదు, ఏ కూడా రాదురా.
Option C is the correct answer. Andaru like this video okasari. Okay. Mari next question. We will be jumping to the next question. Students cheppandi. Okay. చెప్పండి. సో ఇది 2022 క్వశ్చన్ కదా, 2020 రా, ఎస్ 15. చెప్పండి అందరూ. 2 particles of mass 5 and 10 kg are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. మరి ఒకసారి చూడండి, క్వశ్చన్ కంప్లీట్లీ రిపీటెడ్ రా. ఓకే, yes, the question is actually repeated itself, completely repeated question. Okay, just like your first question itself. చూడండి, ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. అదే, the only difference is that in the first question, the masses are 10 and 20 kgs supported by a massless rod. ఇది 2022లో వచ్చిన క్వశ్చన్. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్లో the masses are 5-10 kgs and this is for 2020. ఓకే, రెపిటేషన్స్ చూడండి. వాట్ అ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెపిటేషన్ రా ఇది. చెప్పండి, మరి డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉండాలి. ఇది 1 మీటర్ రా, ఆన్సర్లో సెంటీమీటర్ ఉన్నప్పుడు ఈ 1 మీటర్ని సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. 100 centimeters. ఓకే, సరే అయితే చూద్దాం. ఇది అందరూ ఫ్రమ్ వాట్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ 5 kg కదా. సో ఇది m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనుకోండి. అలాగే m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 kgs అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఈజ్ 1 మీటర్ అంటే 100 సెంటీమీటర్ అనుకోవాలి. దాట్స్ ఇట్. అయితే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే చెప్పాలి. సో r bar center of mass is given by m1 r1 bar. అరే అట్లా కాదురా, డైరెక్ట్ 2 మాస్ సిస్టమ్ కదా. సో r bar center of mass అయితే ఇట్ షుడ్ బి m2d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, m2 ఎంత సార్, m2 10, d ఎంత రా, ఇది 100 సెంటీమీటర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ ఇస్ 5 ప్లస్ 10 ఏదే అంటే 1000 డివైడెడ్ బై 15 వస్తుంది. ఓకే, దాట్ మీన్స్ 5 3s are 15, ఇది 200 ఉండాలి. సో ఇది r bar సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా, 200 డివైడెడ్ బై 3 సెంటీమీటర్స్. కావాలంటే కన్వర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో 2 6s are 18 మిగిలి ఉన్నాయి 2, 2 6s are 18.66666666 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 67 సెంటీమీటర్స్ కూడా చెప్పవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. గెటింగ్ ఇట్, నాట్ గెటింగ్ ఇట్ అందరూ. వెరీ గుడ్ సుధా, వెరీ గుడ్. సరే అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. 3 masses are placed on the axis. ఓకే, 3 masses are placed on the axis. 300 gram at origin, 500 gram as 40 centimeter, 400 gram at 70 centimeter. From the origin center of mass కావాలి అంటే స్కెచ్ చూడండి. The diagram looks something like this. అందరూ ఇది origin కదారా. సో this is the origin first mass. సెకండ్ మాస్కి డిస్టెన్స్ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈజ్ అట్ ఈ మాస్ 300 గ్రామ్, 500 గ్రామ్, 400 గ్రామ్. అదే, సో దిస్ ఇస్ 500 గ్రామ్, అలాగే ఇది 400 గ్రామ్ మాస్ వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అందరూ ఒకసారి. అయితే ఇదే 300 గ్రామ్స్. ఓకే, అలాగే దిస్ మాస్ ఇస్ హౌ మచ్, 500 గ్రామ్స్. ఓకే, 500 గ్రామ్స్ అండ్ లాస్ట్ మాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 400 గ్రామ్స్. కావాలంటే డిస్టెన్సెస్ కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఇది r1 బార్ 0 కదా, ఎందుకంటే ఒరిజిన్ పైనే ఉంటుంది. r2 బార్ చెప్పండి, 40 సెంటీమీటర్. ఇది r2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40. అలాగే ఈ ఒరిజిన్ నుంచి r3 బార్ థర్డ్ మాస్కి డిస్టెన్స్ చెప్పాలి, 70 సెంటీమీటర్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అందరూ ఫార్ములా ఈజ్ r బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది m1 r1 బార్ ప్లస్ ఇది m2 r2 బార్ ప్లస్ m3 r3 బార్
whole divided by the total mass of the system అంటే ఇది m1 plus m2 plus m3 అనుకోండి, as simple as that. వచ్చింది కదా. మరి m1 కి ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ ద మాస్ 300, r1 కి ప్లేస్ లో 0, ఎందుకంటే ఇదే ఒరిజిన్ ఇదే మాస్ సేమ్ పాయింట్స్ రా, ద డిస్టెన్స్ బికమ్స్ 0. ఓకే, ప్లస్ m2 వాల్యూ ఎంత సార్, ఇది 500 మల్టిప్లైడ్ బై r2 వాల్యూ చెప్పండి, r2 వాల్యూ 40 ప్లస్ m3 వాల్యూ చెప్పండి 400 మల్టిప్లైడ్ బై r3 వాల్యూ 70 డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ 3, 5, 4 9 ప్లస్ 3 1200 కదా. సబ్స్టిట్యూట్, ఇది గాన్ చూడండి అందరూ, 000000 కూడా గాన్. అయితే ఇది 400 ఇంటూ 2, ఇది 40 ఇంటూ 5 200 కదా. అలాగే ఇట్ షుడ్ బి 280 డివైడెడ్ బై 12. ఓకే, సో 480 డివైడెడ్ బై 12 కరెక్టా నాట్ కరెక్టా ఒకసారి చెప్పండి. 500, 400, 900, 300, 1200, 2 వచ్చింది. సో 440, 480 కదా. ఇది 40 సెంటీమీటర్ ఉండాలిరా. Okay, there in the option. Yes, I was looking for the options in this question. Are there? Okay, so 12 ones are 12. 40 centimeters should be the answer. Okay, this is the option. I was looking in this. Here is the answer. Okay, option A is the correct one. Good, very good, very good, very good. Ardhamaindi, everybody understood about the center of mass kada? Yes, and like this video also. Students, please like this video. Okay, mari next part. Two particles which are initially at rest move towards each other under action of their internal attraction. If their speeds is v1 and 2 at any instance, then the speed of their center of mass of this will be dash. Andaru cheppandi. Ade speed of center of mass ki direct formula untundi kadara. Two particles which are initially at rest move towards each other with under the action of the ring. And I don't know if the masses are same or not. Okay, andaru chudandi, you can also attempt this way also chudandi. Okay, so initial situation low, initially velocity of center of mass is how much ra? 0. Ela sir, initially at rest, particles rest ante center of mass kuda rest. Okay, so if we need to move the center of mass, ide kada. If we need to move the center of mass, Newton's first law ra idi, rest nunchi motion, motion nunchi rest, em kavali, external force kavali kada. Yes, okay, if we need to move the center of mass ante we need the external force. We need what? External force undali. So if this is there it will move, it is not there it will not move, ade kada. That means if there is no external force, if no force external, ante center of mass will be at rest only. అర్థమైంది అందరికీ. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోతే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రెస్ట్ లోనే ఉండాలి. మరి చూడండి, అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ దర్ ఇంటర్నల్ అట్రాక్షన్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ కాదు ఇంటర్నల్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షుడ్ బి 0. ఓకే, సేమ్ వెలాసిటీ. సర్జీ డౌట్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, కరెంట్, electricity, moving charges, magnetism, EMI, AC, EM wave. Is this correct order to study? Yes. Yes. Electrostatics tarvata capacitors ravalra, okay? Not current electricity. Because electrostatics and capacitors are interrelated. Sare, andaru like this video ra, okay? At least 100 likes cheppandi. You are not following the target. Okay, ee session kosame 100 likes is the target, students. Let us see if we can achieve it or not. Okay. Done. I hope you are understanding this part. Dan tarvata we will move to the next discussions. Okay, aithe mee kosame it is just about the center of mass of this discrete mass system. Okay, I believe the center of mass is almost over. Ippudu let us now move towards the next discussion of the chapter. Andaru అదే rotational dynamics. Okay, this is the next topic. ఏంటి సార్ అది? Rotational dynamics. Give 50. Okay, rabbit. Sir, at least let us attempt whatever it is there. Sir, timetable is very helpful. Yes, Rashmita, thank you so much.
ఓకే, ఎస్, మరి స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరు చూడండి. సో రొటేషనల్ డైనామిక్స్ కోసమే ఐ హోప్ యూ నో ద టర్మినాలజీస్. కైనమెటిక్స్ 2Dలో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ సర్క్యులర్ మోషన్. అక్కడ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద యాంగులర్ స్పీడ్, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ కదా. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సార్ మీ బ్రెయిన్ నాకు ఇవ్వండి సార్. అరే యూజ్లెస్ రా అది. మరి ఎక్కడ రా, కమ్ హియర్, టేక్ ఇట్ అండ్ గో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆల్. ఓకే సరే, ఓకే. రొటేషనల్ డైనామిక్స్ అందరూ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద రొటేషనల్ డైనామిక్స్ చూడండి, కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. సేమ్ స్టఫ్. ఏంటి సార్ టర్మినాలజీ నెంబర్ 1 అంటే అగైన్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ టు యూ. ఇది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకోండి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ టర్మ్ అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ. డూ వీ హ్యావ్ దట్? వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్. ఓకే సరే. సో ఇది యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 3 అంటే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ చెప్పవచ్చు. యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. ఓకే ఓకే ఓకే. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. అర్థమైంది? ఎస్, చెప్పండి రా. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే if at all you have a circular rotating object, okay, ఇనీషియలీ ఈ పొజిషన్ నుంచి ఆ పొజిషన్ను డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగిల్ ఎంత కవర్ సర్కి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో యు ఆర్ కంప్లీట్లీ మేకింగ్ ద ప్లాన్ టు టియర్ మై బ్రెయిన్ కదారా. మై గుడ్నెస్. చెప్పండి అందరూ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది స్ట్రేట్ రాడ్ కదా. ఎస్. సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ రాడ్, ఈ రాడ్ని తీటా యాంగిల్తోనే రొటేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ యాంగిల్ ఇస్ దేర్, ఈ యాంగిల్ తీటా, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మరి టు చేంజ్ దిస్ యాంగిల్ హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? అండర్స్టాండింగ్ అంటే 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 రేట్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్. ఓకే, యాంగులర్ స్పీడ్ అని అంటారు. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో తీటా వాల్యూ మీ అందరికీ తెలుసు. యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంట్రా? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేట్ of change of angular displacement. ఇదే కదా rate of change of what sir? Rate of change of angular displacement. That's it. మరి ఇక్కడ నుంచి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే ఏంటి సార్? యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి థీటా బై డిటి. అదే కదా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే ఇదే. లేదా మీకు ఒమేగా వాల్యూ కావాలంటే థీటా అపాన్ టైం కూడా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఓకే, మీ లీనియర్ మోషన్లో కూడా రా ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ కదా. సిమిలర్ సిచ్యువేషన్స్ యాంగులర్ వెలాసిటీ రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, అంటే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ గివెన్ బై ఆల్ఫా, ఇది ఒమేగా అపాన్ టీ ఉండాలి. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇదే. So now there are some equations of motion. Okay, equations of a rotational dynamics. Equations of a motion. చెప్పండి అందరూ. సేమ్ యాజ్ యువర్ స్ట్రేట్ లైన్ రా. కైనమాటిక్స్ 1Dలో కూడా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square and so on so forth. సో V అంటే ఫైనల్ యాంగులర్ స్పీడ్, U అంటే ఇనీషియల్ యాంగులర్ స్పీడ్, AT అంటే ఆల్ఫా టీ. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫస్ట్. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ సెకండ్ కోసమే S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది UT ప్లస్ హాఫ్ AT స్క్వేర్ ఉండాలి. అలాగే ఫర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 యూ హ్యావ్ V స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U స్క్వేర్ ప్లస్ 2AS. అది కూడా చెప్పవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? నాట్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో 1, 2, 3 దీస్ ఆర్ ద 3 ఈక్వేషన్స్. యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. మీకు కావాలంటే క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇదే. లెట్ us see who can solve this question. అందరూ ఓకే. a fan ఏంట్రా ఇది? ఎస్, let us take white color only. సో క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఫార్ములా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 1 క్వశ్చన్. ఓకే, సో మీకు కావాలంటే ఎప్పుడు కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా యాజ్ అ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కూడా యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్. ఎస్. సో ఇది ఫస్ట్, సెకండ్ ఫార్ములా, సెకండ్ క్వశ్చన్. సరే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అందరూ. a fan
Starts from rest. Starts from rest and achieves 20 RPM ra in 20 seconds. Find the angular acceleration. Okay, next question. Again, the same thing. Fan paina questions only ra. Okay. Yes. Full stop. Question ra. In the above question, find the angular. Leda, find the number of rotations covered by the fan. Okay, find the number of rotations covered by the fan. Okay, formula number 2 ki application. Question number 3. If the fan retards at 4 radian per second squared. Full stop. Okay. In the above question only. Okay. Find the number of rotations before it comes to rest. Before it stops. That's it. Mari cheyandi andaru. All 3 questions I want each and everyone to do it. Okay. I will be back in 5 minutes, students. I will be back in 5 minutes. Please attempt these questions, all of you. Okay. Hi friends. Yes. Cheyandi. And like this video also. Everyone.
ఎస్, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ, చెప్పండి అందరు. ఓకే, దేరా నాట్ దేరా ఏంట్రా సార్ కమింగా, who's coming? Yes, students. So for this question now, we need to talk about the next discussion. Okay, ఒక నిమిషం ఆగండి. Let me just reset everything and then we can discuss it. Okay. Everybody, ఇది 100 likes target రా చేయండి. Guys, hi, all of you. Say hi. Yes, hi, hi, hi. So in the first case, a fan starts from rest and achieves 20 RPM in 20 seconds. Find the angular acceleration. అంటే ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ షుడ్ బి 0. ఇదే కదా. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములాస్. ఎవ్రీబడి చెప్పండి. అయితే ఈ కేసులో ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ టు బి 0. ఓకే, ఎస్, కమాన్ డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఇనీషియల్ యాంగులర్ స్పీడ్ 0, ఫైనల్ యాంగులర్ స్పీడ్ రా ఒమేగా ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత సార్? ఇది 20 RPM. మరి ఆర్పిఎం అంటే తెలుసా మీకు? రొటేషన్స్ పర్ మినిట్. టైం ఎంత? 1 minute అంటే 60 seconds. రొటేషన్ రా, 1 రొటేషన్ అంటే 2π రేడియన్స్, 20 రొటేషన్స్ అంటే 40π రేడియన్స్ కదా. ఎస్, సో సార్ ఎక్కడ నుంచి యు ఆర్ గెటింగ్ యువర్ 20 RPM అంటే 20 రొటేషన్స్ రా ఇన్ 1 minute ఇన్ 60 seconds కదా. దట్స్ ఇట్. అంటే 20 multiplied by రొటేషన్ అంటే ఏంట్రా? 2π రేడియన్ డివైడెడ్ బై 60 seconds. సో 0 0 గాన్, 2 3s అంటే 2π/3 రేడియన్స్ వచ్చింది. అండర్స్టాండింగ్? 2π/3 రేడియన్స్ ఇస్ ద యాంగులర్ స్పీడ్, రేడియన్ పర్ సెకండ్. దాట్స్ ఇట్. అంటే 2π/3 రేడియన్ పర్ సెకండ్ రావాలి. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. అంటే ఇది 2π/3 ఇది రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇన్ ద అబోవ్ క్వశ్చన్. ఎస్, మరి ఏం కావాలి మీకు? ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. సో విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఐ ప్లస్ ఆల్ఫా మల్టిప్లైడ్ బై టైం ఎంత? 20 seconds. ఇదే కదా. సబ్స్టిట్యూట్ దాట్ సైడ్. సో ఆల్ఫా వాల్యూ మీ దగ్గర వస్తుంది. ఇది 2π/3 ఇంటూ 20 అంటే π డివైడెడ్ బై 30 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఎంత సార్? π/30 వచ్చింది కదా. Your angular acceleration is π/30, 2π radians per second square. Radura, your answer is wrong. Please check చేసుకోండి. The angular acceleration, sir, I'm going. I have some little fear. I go to hospital, ra. Okay. Yes. π/30 radian per second. In the second question, number of rotations covered కావాలి. అంటే SA is equals to ut plus half at squared kadara. So theta is equals to u అంటే omega initials plus half alpha t squared. Substitute omega initial starts from rest ante 0 ante idi gone. So sir theta value should be half multiplied by alpha. Alpha value ante π/30 multiplied by time ra. Time ante 20 seconds kada. So 20 square ravali. That's it. So 400 idi gone. So 2 ones are 2, ఇది 20 కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ థీటా వాల్యూ చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20π డివైడెడ్ బై 3. ఇదే కదా. మరి మీకు నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ కావాలంటే కెన్ ఐ సింప్లీ సే థీటా అపాన్ 2π. దాట్స్ ఇట్. అంటే ఇది 20π/3 డివైడెడ్ బై 2π. సో π గాన్, 2 గాన్ అంటే 10/3. That means 3.33 rotations have been completed. అలాగే ఈ కేసులో if the fan start retards at 4 radian per second squared, find the number of rotations. మరి ఒకసారి omega f square is equals to omega I square minus 2 alpha theta ఉండాలి. omega f 0, omega initial రా. What is the angular speed sir? 2π by what? 2π/3 కదా. Yeah, substitute here. So ఇది 2π/3 whole square minus 2 multiplied by 4 multiplied by theta. ఇదే కదా అందరూ. That's it. అంటే you can definitely find the value of theta. 2 gone కదా. అయితే you can simply say pi square divided by 36. ఇది theta value. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఎన్ని కావాలంటే theta divided by 2π తీసుకోండి. అంటే ఇది pi square by 36 divided by 2π. pi gone అంటే pi divided by 72. Pi divided by 72 rotations ra. That's it. Okay. If you are getting good, లేదంటే వదిలేయండి. Leave it. No compulsion at all. సరే. ఓకే, డన్ విత్ దిస్ డిస్కషన్. అందరూ పాసిబుల్ అయితే ఇప్పుడు తీసుకోండి. Acceleration.
థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ రా ఇది. చేయండి అందరు, చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. యు ఆర్ చిల్ గై సార్. అరే ఎస్ రా, ఎస్ ఎస్, చిల్ గై ఓన్లీ. You should only be chill guy if you want the good amount of interaction from the student side. Duration maybe till 5:15 ra, 3 hours of lecture undali. Okay, fever vachindi. Okay, we will take it till 5 p.m. Andaru duration ante till 5 p.m. Idi 2 more hours. Okay, we might need 2 more hours. So we will take a break at 3:30. Okay. Yes. Yes, so the angular acceleration of a body moving along the circumference of the circle is dash along the tangent, along the axis of rotation, along the radius, away from the center, along the radius towards the center. Angular acceleration ante centripetal acceleration kadara. Okay. Andaru అయితే whenever you are having a circular motion, చూడండి, ఓకే, this concept should be extremely clear. ఓకే, డౌట్ అంటే అసలు which color to take, white color కదా, yes white color, yes. ఇది అందరు చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ రా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా వాల్యూ, లెట్ us say it is moving in this direction. Okay, let us say the motion of this object is in this direction. ఇదే కదా యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. మరి మీకు యాంగులర్ స్పీడ్కి డైరెక్షన్ కావాలి. ఓకే, డైరెక్షన్ కావాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగులర్ స్పీడ్ అంటే టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ రా, రైట్ హ్యాండ్ని తీసి రొటేట్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. అదే, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, టేక్ యువర్ ఫింగర్స్ అండ్ రొటేట్ దెమ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్. సో వేర్ ఇస్ ద థంబ్ పాయింటింగ్ రా అంటే ఈ కేసులో యువర్ థంబ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు దిస్ బికమ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఇవన్నిటి కోసమే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ అ సింగిల్ మెథడ్ రా. ఏంటిది? బేసికలీ రొటేట్ దట్ అండ్ పాయింట్ యువర్ ఫింగర్ ఇన్ ద hi Shyam 5th. What is your name? I forgot it actually. Shyam 5th class videos. I don't know. Okay, sir. So this is the direction of angular velocity. This direction of angular acceleration, direction of angular momentum also. L bar ra, angular momentum ante L bar. Okay, did you understand this? Here also moving along the circumference of the circle, angular acceleration, the axis of rotation. Ade kada. Sir, there is somebody behaving badly. Who is it? Chevot? Complain me, andaru. And I want 100 likes, minimum 100 likes target తీసుకోండి అందరూ. How many have been completed? 24 అరే 26 చేయండి. సరే, సో ఇప్పుడు అండర్స్టాండింగ్, yes, a disc is rotating with angular speed omega about its axis without any translational push on a smooth surface. మరి ఏం కావాలి మీకు? For the direction of magnitude of velocity at point B. Sir. So before discussing that, let us talk about the relationship. Okay, yes, అయితే ఇప్పుడు let us talk about the relationship between linear and rotational quantities. Okay, relation between linear and rotational. ట్రాన్స్లేషనల్, రొటేషనల్ కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఎస్, లీనియర్ అండ్ రొటేషనల్ ఎంటిటీస్. ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎంటిటీస్ రా? లీనియర్ అండ్ రొటేషనల్ ఎంటిటీస్. సో రిలేషన్షిప్ నంబర్ 1 అంటే వి అండ్ ఒమేగా రా. ఓకే, లీనియర్ వెలాసిటీస్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, లీనియర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఓకే అందరూ, సో వెలాసిటీలో వి యూజువలీ రిప్రజెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లీనియర్ వెలాసిటీ
as v bar. అలాగే we talk about the angular velocity. అందరూ angular velocity అంటే ఒమేగా బార్ కదరా. ఎస్, ఒమేగా బార్, దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, let us take a circular motion. అందరూ సో ఇది సర్క్యులర్ మోషన్ కదా. ఎస్, ఈ సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే let us assume some mass also. సో ఇదే, this is the mass that is performing your circular motion. Okay, this is the mass. లేదా let us take it in the downward position. Okay, this is your mass performing the circular motion. ఇప్పుడు యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ లీనియర్ వెలాసిటీ చెప్పాలి, ఇదే కదా. ఓకే, లేదా వదిలేండి. ఓకే, లెట్ us take something like this. తీసుకోండి. ఎస్, సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ కదా, అంటే యాక్సిస్ అనుకోండి అందరూ. దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్. లెట్ us say this is the mass. ఇది మాస్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మాస్. ఓకే, మరి వెలాసిటీ ఎక్కడారా? వేర్ ఈస్ ద వెలాసిటీ? వెలాసిటీ ఈజ్ సమ్వేర్ లైక్ దిస్. సో ఇది వెలాసిటీ అంటే మోషన్ ఈ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? am I కరెక్టా, నాట్ కరెక్టా? షుడ్ ఐ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దట్? టాంజెంట్ టు ద మోషన్ కదరా. మరి టాంజెంట్ అంటే ఇది వెలాసిటీ అనుకోండి, ఇది v బార్ కదా. అంటే యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. v బార్కి డైరెక్షన్ వచ్చింది అందరికి, ఇదే కదా. డిడ్ యూ గెట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ v బార్? ఓకే, ఇప్పుడు ఒమేగా బార్ డైరెక్షన్ చెప్పండి ఒకసారి. వేర్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా బార్ అంటే చూడండి అందరూ. సో ఐ విల్ సింప్లీ రైట్ లైక్ దిస్ రా. ఓకే, సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ v బార్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టాంజెంట్. టాంజెంట్ అంటే రేడియస్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి. సో ఇది రేడియస్ అనుకోండి అందరూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రేడియస్ అండ్ టాంజెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద రేడియస్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు let us talk about the direction of angular velocity రా. Where is the angular velocity? Rotate your fingers. పైనకి వస్తుంది కదా. Yes, so this is the value of omega bar. ఏంటి ఇది? v bar. కరెక్టా, నాట్ కరెక్టా? ఆర్ దే ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్? yes or no చెప్పండి. ఆర్ దే ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్? v bar and omega bar are in the same direction or not? ఈ సిచ్యువేషన్లో ఒమేగా బార్, v బార్, ఆర్ దే ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్? చెప్పండి అందరూ. ఏంట్రా ఇది? సేమ్ డైరెక్షనా? నో, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. చూడండి, ఎందుకంటే యువర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, యాంగులర్ వెలాసిటీ. బట్ యువర్ లీనియర్ వెలాసిటీ రా ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఓకే, ఇది టాంజెంట్ కోసమే నేను I have shown it like this, represented it like this, kani it is not upwards ra, it is actually into the plane. Can you visualize? I don't have something else also. Chudu, do we have something to represent? We don't have anything to represent kada. Yes, I also did not bring my charger. Are it's there, it is there, it is there. Yes, luckily chudandi andaru. Okay, I'm sacrificing my charger for you guys. Hopefully ఇదిగో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీవింగ్ రైట్ మే హిట్ ద బోర్డ్ ఆల్సో. ఓకే, కానీ రిస్క్ తీసుకొని చూడండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్. ఇట్స్ టూ హెవీ రా, ఇది చాలా చాలా హెవీ. సరే, ఓకే, జస్ట్ విజువలైజ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ని విజువలైజ్ చేయండి. ఓకే 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 అదే అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద సర్కిల్ రా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్ రా. అదే, సో వేర్ ఈస్ దిస్ యాంగులర్ లీనియర్ స్పీడ్ ఎక్కడ రా? ఇన్ టు ద ప్లేన్. మరి వేర్ ఈస్ ద యాంగులర్ స్పీడ్? సో యాంగులర్ స్పీడ్ అంటే ఇది. అరే, వెన్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద డైరెక్షన్ కదా. ఇస్ ఇట్ మూవింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్? చూడొచ్చు. ఓకే, ఎస్, అయితే యాంగులర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ బట్ ద లీనియర్ స్పీడ్ రా ఇన్ టు ద ప్లేన్. యాంగులర్ స్పీడ్ అప్వర్డ్స్, లీనియర్ స్పీడ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇదే కదా. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? Okay, yes. So I'm actually showing the experiment and the people are a rope fan. Yes. Focus here. Andaru focus on the discussion ra. Focus here ra. Okay, sir. Aithe angular speed is in the upward direction. Idi omega bar ki direction. Linear speed is into the plane of the paper, v bar. Ide kada. And this is the value of your position vector r bar. Mari naku relationship kavali v and r ki madhya sir. Why are you doing all that sir? V is equals to r omega kada. Chudra, vector form lo kuda naku relationship kavali. Okay, I want the relationship also. Adi chudandi,
ఒక పని చేయండి అందరూ. ఆర్ బార్కి డైరెక్షన్ ఏంట్రా? వేర్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ బార్? ఇదే, దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ కదా. మరి ఒక పని చేద్దాం. ఓకే, వాట్ షుడ్ ఐ సే నౌ? ఎస్, ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్. ఎస్ అందరూ, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ టు షో ద డెమోన్స్ట్రేషన్ రా, కానీ విజువలైజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. అరే మీ అందరికీ తెలుసురా, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా కదా. సార్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ మచ్ అంటే నాకు వెక్టర్ ఫామ్లో రావాలి. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు సీ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఒకసారి ఒక పని చేయండి రా, V బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్, ఒమేగా పైనకి ఉంటుంది, మరి ఆర్ బార్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. లెట్ us డూ ద వాల్యూ రా. ఆర్ ఒమేగా కదా, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ వెన్ బోత్ ఆర్ అట్ 90 degrees. కానీ ఆర్ ఒమేగా అంటే ఇది కూడా వెక్టర్, అది కూడా వెక్టర్ కదా. చూడు, ఇది కూడా వెక్టర్, అది కూడా వెక్టర్, ఆర్ బార్ కూడా వెక్టర్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మల్టిప్లికేషన్ టు బి ద వెక్టర్, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి కదా. ఎస్, అంటే దెర్ ఈస్ టూ ఆప్షన్స్ రా. V బార్ ఈజ్ ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్, ఆర్ V బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ ఒమేగా బార్. విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్? అది చూద్దాం. ఆర్ బార్ క్రాస్ ఒమేగా బార్, ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ చేద్దాం ఒకసారి. చూడండి, సో ఆర్ బార్ క్రాస్ ఒమేగా బార్ ఇక్కడ వస్తుంది, అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. మరి స్పీడ్ ఎక్కడ సార్? ఇన్ టు ద ప్లేన్, ఇన్ టు ద ప్లేన్ అంటే ఇది గాన్. మరి ఈ కేస్ వెరిఫై చేద్దాం ఒకసారి. ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ రా, ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్, వేర్ ఇస్ ఇట్? ఇన్ టు ద ప్లేన్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ రా, దట్ మీన్స్ యువర్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా. కానీ ప్రూఫ్ అంటే ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? Now if the angle లేదా if omega bar is perpendicular to r bar రా, అంటే V should be equals to r omega. Okay, so this is the relationship అని అంటారు రా. I should not go into these details, but anyhow దేనికోసం కూడా ఒక ప్రూఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, there is a proof for that also, but I am not showing that proof. Okay, ఎందుకంటే it will just stretch the lecture. Understanding omega bar cross r bar లేదా V is equals to r omega. అర్థమైంది అందరికీ? అలాగే and let us talk about the second quantity. ఇది velocity first కదా. సెకండ్ క్వాంటిటీ అంటే యాంగులర్ అండ్ లీనియర్ యాక్సిలరేషన్. చెప్పండి అందరూ, రిలేషన్ ఏంట్రా? లేదా ఐ థింక్ ఐ షుడ్ రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఎస్, సో ఇది వెలాసిటీ కోసమే. దాని తర్వాత వీ ఆల్సో వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సెకండ్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్. చెప్పండి, సో ఇన్ లీనియర్ కేస్ ద యాక్సిలరేషన్, ఓకే, ఎస్. సో the linear acceleration a bar kada. Yes, so linear acceleration a bar, alage angular acceleration alpha bar. Okay. మరి ఫార్ములా ఏంటి సార్? మరి ఒకసారి సేమ్ స్టఫ్ రా, లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. అండర్స్టాండింగ్? వేర్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ సార్? ఎస్, అందరూ చెప్పండి, వేర్ ఇస్ ద లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ వేర్ ఇస్ ద angular acceleration? చెప్పండి. So in this case, if it's a uniform circular motion రా, యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఉంటే కానీ కెన్ ఐ సింప్లీ సే దాట్, ఒక నిమిషం ఆగండి. ఓకే, ఇంటూ ద ప్లేన్ కదా. ఎస్, సో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా, లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ ఏ బార్. అందరూ లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్,
అంటే it should be pointing towards the center kada. Yes, that means the direction of angular linear acceleration ra to the left side. ఇప్పుడు you need to do some of the corrections and talk about the relationship. అయితే centripetal acceleration ఫార్ములా ఏంటి సార్? centripetal acceleration కి ఫార్ములా is v square upon r. కానీ ఇప్పుడే చూసాను కదా v is equals to r omega, substitute, so r square omega square upon r అంటే centripetal acceleration is omega square r. ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీ రా, కానీ వెక్టర్ ఫామ్ లో రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, what do we need to do in the form of a centripetal in the vector form ra? అయితే centripetal acceleration omega square r కదా, so omega into r. మరి వెక్టర్ ఫామ్ లో ఎలా రావాలి? omega r omega r omega r omega omega, అదే కదా, that is the case. అంటే if you want to talk about centripetal acceleration, మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే omega bar cross r bar, లేదా omega bar cross r bar cross omega bar, లేదా r bar cross omega bar cross omega bar. వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రమే వేరే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. అంటే ఈ కేసులో యూ నీడ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్లీ వెరిఫై రా. ఓకే, లెట్ us see what is the case. సో ఫస్ట్ కేసులో let us talk about omega r. omega bar cross r bar రా. omega bar cross r bar అంటే v bar కదా. వేర్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ v bar సార్? డైరెక్షన్ ఆఫ్ v bar is into the plane. అందరూ v bar కి డైరెక్షన్ ఇక్కడ into the plane, ఇదే కదా. మరి అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఒమేగా విత్ v రా. అంటే ఒమేగా పైనకి ఉంటుంది అండ్ ద v బార్ ఈజ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. మరి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేయండి. సో ఇట్ షుడ్ గో ఫ్రమ్ ద టాప్ పొజిషన్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. అంటే యువర్ ఫింగర్స్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టాప్ పొజిషన్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. చూడండి రా, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివింగ్ యూ ద సేమ్ ఆన్సర్. అంటే దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ. దాట్ మీన్స్ ద సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్ ఇది ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ ఉండాలి. కెన్ యూ విజువలైజ్? లేదా ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా చాలు రా. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బార్ ఇంటూ ఆర్ బారా? లేదా ఎస్, ఆల్ఫా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ చెప్పొచ్చు, బట్ ఐ వాంటెడ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఒమేగా బార్. ఓకే, ఎస్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ రిలేషన్ యాక్చువల్లీ. చెప్పండి అందరు. సో ఇది ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్, ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, now it is following actually the path of alpha bar cross a bar. No, alpha bar cross a bar. Where is alpha bar? Alpha bar paina ki untundi. Okay, and r bar to the right side. So into the plane undal ra. Okay, correct or not correct? So r bar cross alpha bar ante r bar is to the left, alpha bar to the right. Okay. So I think it should be, hey, వదలండ్రా. Okay, you don't need to remember this result actually. Okay, ఇది చాలు. Okay, even if you remember it, that is more than sufficient. Okay, done with the discussion. సరే. ఇప్పుడు let us talk about the next important discussion. ఏంటంటే that is known as moment of inertia. Okay. Moment of inertia. Break 3:30. So if you take a break at now, I was thinking to take it at 3:45. So 3:45 నుండి 5. Sir, let us take a break now, ra. Okay, కానీ if you want to solve some of the questions, మీరు కూడా attempt చేయొచ్చు. Okay, so it's a break time now. Okay. Sir, let us take a little break. Lunch break. I did not do it actually. Okay. And like this video andaru. Let us meet after 4 p.m. Okay, yes, isn't the dog steps
ఏంట్రా ఇది?
రైట్. I'm sorry guys, I'm sorry. ఒక మీటింగ్ ఉంటుందిరా. ఓకే, సో అజయ్ సార్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ జస్ట్ నౌ హ్యాడ్ అ మీట్. ఆ మీట్లో వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ డిసైడెడ్ to start the entire physics marathon series. Okay, so me NEET 2026 అంటే 21st January ki kada. Yes, so before your 21st January, so whatever syllabus we have covered till this time, right, paddaaka edina syllabus completed ఇప్పటి నుంచి we will be starting with your complete physics and complete chemistry, complete biology marathon. Ade, so that was the entire meeting that was going on till this time. Okay, yes, so from 10th of June, okay, so 10th June nunchi we will be focusing only on the marathon. So idi 10th June nunchi marathon mode start ayindi. Okay, yes, and all the marathons ante full lecture marathons will be there. Okay, yes, so that was the update. Okay, that was the update. So meeting was there. Aithe we can continue for now. Okay, students, ippudu continue cheddam. Right. Okay, so please boost up your preparation also. Okay, and alage idi last 10-12 days migili unnai mee kosame. So I am expecting that each one of you increases your efforts, and then we can definitely score good marks in the NEET examinations. Okay, yes, and one more thing from our side, it was the only thing that we could just perform 100% and 100%. So maybe in 4 to 5 days, okay, 4 to 5 days lo morning nunchi evening varaku ante complete 10 to 12 hours of physics marathon, chemistry marathon, biology marathon will be there. Okay, sir, done, sir. So ippudu let us start the discussion. Andaru chudandi, I don't know how long the session will go now. Expected time was 5 p.m. Kani delay ayindi kada, so let us continue till 5:15, and deentlo I will try to cover all the possible concepts. Okay, andaru mari continue cheddam. Okay, everybody please like this video. Right, very good. Okay, sir, అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరు చూడండి. సో ఆ కోసమే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేర్ డిడ్ వీ లీవ్, వీ లెఫ్ట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఎస్, దాని తర్వాత ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ దట్ వీ వాంట్ టు డూ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అందరు చూడండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. అయితే ఇది దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్? యూజ్ ఆఫ్ అ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీలో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. Okay, let us try to understand what the moment of inertia is. Andaru నేను ఒక సిచ్యువేషన్, ఇమాజినరీ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను, మీరు ఇమాజిన్ చేయండి. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు విజువలైజ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో లెట్ us imagine you have a circle రా. ఓకే, మల్టిపుల్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్, ఇది సెకండ్ సర్కిల్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ సర్కిల్, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, ఈ సర్కిల్ ప్రతి ఒక్క సర్కిల్లో దర్ ఇస్ వన్ మాస్ రా. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మాస్ m1 అనుకోండి, అలాగే సెకండ్ మాస్ m2, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ మాస్ m3. ఇదే కదా, అర్థమైంది అందరికీ? అండ్ అలాగే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద యాంగులర్ స్పీడ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాస్. సో ఇది మాస్ m1 అనుకోండి, యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ω1, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్కిల్స్. ఓకే, మరి రేడియస్ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ రేడియస్ r1, అలాగే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ రేడియస్ r2, అండ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ రేడియస్ r3. వచ్చింది కదా, మాస్ m1 యాంగులర్ స్పీడ్ ω1, మాస్ m2 యాంగులర్ స్పీడ్ ω2, మాస్ m3 యాంగులర్ స్పీడ్ ω3. ఇదే కదా మాస్ m3 యాంగులర్ స్పీడ్ ω3. వచ్చింది అందరికీ? ఇప్పుడు let us try to find the kinetic energy of the objects. Okay, so kinetic energy of the object కావాలంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఫార్ములా చెప్పాలి. సో kinetic energy total is equals to kinetic energy of first object plus kinetic energy of second object plus kinetic energy of third object, and so on and so forth. So first object కోసమే half m1 v1 square plus second object కోసమే half m2 v2 square plus half m3 v3 square. ఇదే కదా అందరూ? ఇప్పుడు v is equals to r omega చెప్పొచ్చు కదా. yes, we can say that also. అయితే చెప్పండి అందరూ, so if at all you say that their angular speeds are also same. Okay, so if you say that their angular speeds ra ω1, ఇది ω2, అది ω3, all are same. సో ఇక్కడ కూడా ఒమేగా 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 అనుకోండి. సో దిస్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా, అది కూడా ఒమేగా. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చెప్పండి. అయితే కెన్ ఐ సింప్లీ సే హాఫ్ m1, ఇదిగో అందరూ v1 కి ప్లేస్లో r1 ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ మరి ఒకసారి హాఫ్ ఇది m2 v2 కి ప్లేస్లో r2 ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m3
ఇంటూ r3 ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. ఇదే కదా. మరి చెప్పండి, ఇది హాఫ్ m1 మల్టిప్లైడ్ బై r1 స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m2 మల్టిప్లైడ్ బై r2 స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై m3 r3 స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్. కావాలంటే ఒమేగా స్క్వేర్ బయటికి తీసుకోండి, కామన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్, హాఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ కమ్స్ అవుట్. మరి ఏం మిగిలి ఉన్నాయి సార్? ఇది m1 r1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 r2 స్క్వేర్ ప్లస్ m3 r3 స్క్వేర్. ఇదే కదా. సో దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అందరు. ఓకే, సో మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఈక్వివలెన్స్ ఆఫ్ ద మాస్ ఇన్ ద రొటేషనల్ మోషన్. అర్థమైంది అందరికీ? సో మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ, ఆ కేసులో ద రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా. అంటే చెప్పండి రా, వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? ఇది హాఫ్ కదా, మల్టిప్లైడ్ బై ఈ మొత్తం ప్లేస్లో ఐ వచ్చింది, అలాగే ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్సో హియర్. అంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ రోటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, అందరూ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ రోటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, మరి ఈ రోటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇదే. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ రోటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే 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 అందరూ, the rotating kinetic energy of the object is given by half I omega square. I అంటే ఏంటి? moment of inertia. మరి moment of inertia కి ఫార్ములా ఏంటి సార్? m1 r1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 r2 స్క్వేర్ ప్లస్ m3 r3 స్క్వేర్. ఇదే కదా. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, లెట్ us discuss here itself. అయితే I need to go into a little detail. చెప్పండి. సో ఇది moment of inertia, moment of inertia కదా. చెప్పండి అందరూ. అయితే ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ప్రతి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కోసమే యూ నీడ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ అ రెఫరెన్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, మీకు ఒక యాక్సిస్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ కావాలి. ఫర్ ఫైండింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యూ నీడ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. అంటే it completely depends on how you are rotating. అంటే ఇదిగో, ఇట్స్ అ బుక్ కదరా. ఎస్, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ దిస్ బుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, వేరే ఫోర్స్ కావాలి. అలాగే ఇదే బుక్ని ఇఫ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అగైన్ ఐ నీడ్ సమ్ అనదర్ ఫోర్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఐ నీడ్ అ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, I need a different amount of force. అంటే it completely depends on the axis of reference లేదా axis of rotation కూడా చెప్పొచ్చు. మరి axis of reference ఏంట్రా? Your axis of reference అంటే it is the imaginary line. Axis of reference ఏంటి? It is the imaginary line about which the entire rotation is happening. Okay, యాక్సిస్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే ఇది మీ ఇమాజినరీ లైన్. ఈ ఇమాజినరీ లైన్కి అరౌండ్లో ఎంటైర్ రొటేషనల్ మోషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ కేసులో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వేర్ ఇస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటే ఇమాజినరీ లైన్ చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్? విజువలైజింగ్. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పండి, వేర్ ఇస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ రా అంటే నవ్ యూ విల్ సే దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. కెన్ యూ విజువలైజ్? ఇఫ్ ఐ సే చెప్పండి యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఎక్కడ అంటే you will say sir this over here, this ra idi, this is the axis of rotation kada, and so on so forth. Understanding? So if at all you want the axis of a rotation, so you need to see the motion first, dan tarvata you can talk about the axis of rotation. అర్థమైంది? అయితే ప్రతి ఒక్క మోషన్ కోసమే ఒక సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే, ఓకే, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్క్యులర్ మోషన్ ఒక యాక్సిస్ మాత్రమే ఉండాలి. ఈ యాక్సిస్ నుంచి ప్రతి ఒక్క మాస్కి డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఎంఆర్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, సో ఇదే దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ రా. ఈ యాక్సిస్కి సరౌండింగ్లో ఇది మాస్ ఎం అనుకోండి, అండ్ ఇట్ ఈస్ అట్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డి అండ్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ద యాక్సిస్ ఇన్ అ సర్కిల్. అదే మరి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత? ఎం ఇంటూ డి స్క్వేర్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, అయితే కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసమే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలి. ఓకే, ఫర్ కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్
చెప్పండి అందరు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద ఫార్ములా? కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసమే మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే రింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ రింగ్ రా, ఐ మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, షేప్ నెంబర్ 2 అందరు డిస్క్ అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ డిస్క్, సో మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ అంటే రేడియస్, ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ద డిస్క్, ఎం అంటే మాస్, ఆర్ అంటే రేడియస్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. థర్డ్ కేసులో స్ఫియర్ రా, స్ఫియర్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి, హాలో స్ఫియర్ అలాగే సాలిడ్ స్ఫియర్. సో థర్డ్ కేసులో లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద స్ఫియర్ అందరు. కానీ దీంట్లో కూడా ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద సబ్ కేటగిరీస్. సో స్ఫియర్లో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ ద హాలో స్ఫియర్. సో హాలో స్ఫియర్ కోసమే మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే 2/3 mr స్క్వేర్. ఎలా వచ్చింది సార్? రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేటెడ్, కానీ అక్కర్లేదు ఈ కోసమే, కాబట్టి వదిలేండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ స్ఫియర్ దెన్ అండ్ ఆల్సో దెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ m టైమ్స్ ఆఫ్ r స్క్వేర్. వచ్చింది కదా? ఎస్. సో ఇది రింగ్, డిస్క్, స్ఫియర్. అలాగే యు ఆర్ హ్యావింగ్ సిలిండర్స్ రా. ఓకే, సో సిలిండర్ అన్నా రింగ్ అన్నా బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. ఓకే, సో రింగ్ కి ప్లేస్లో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ హాలో సిలిండర్, ఓకే, హాలో సిలిండర్ మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ సేమ్ కాబట్టి అదే రింగ్ కింద రాస్తున్నారు. ఓకే, ఎస్. సో మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మరి ఒకసారి m ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, హాలో సిలిండర్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలాగే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సాలిడ్ సిలిండర్ అందరు, సో సాలిడ్ సిలిండర్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ డిస్క్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, కొంచెం థిక్నెస్ వచ్చింది, దాట్స్ ఇట్. సో సాలిడ్ సిలిండర్ కోసమే మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే వన్స్ అగైన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హాఫ్ mr స్క్వేర్డ్. ఓకే, m అంటే మాస్, రేడియస్ అంటే r అంటే రేడియస్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. కానీ వేరే షేప్స్ కోసమే ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. లెట్ us assume this much only, and then we need to talk about 2 important theorems. అందరు చెప్పండి. సో నెంబర్ 1 అంటే ఇది parallel axis theorem for finding the moment of inertia about different axis. ఇదే కదా. సో ఫస్ట్ థియరం ఏంటి సార్? that is known as the parallel axis theorem. అందరూ ఈ parallel axis theorem కోసమే let us visualize a situation. So let us say this is a disk. Okay, కలర్ ఫిల్ చేద్దాం. yes. సో దిస్ ఈజ్ అ డిస్క్ రా. ఓకే, ఈ డిస్క్ విజువలైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ కి సెంటర్ నుంచి there is actually a imaginary axis. Okay, yes. So this is the imaginary axis. yes. Yeah, so this is the imaginary axis. అందరూ చెప్పండి. yes, center of mass కదా. so it is passing through the center of mass of the disk. ఇదే అర్థమైంది ఇందరికి? yes, I hope it is visible to everyone. సరే, okay, right. yes, so this is the axis. అయితే should I just delete it? thickness చాలా తక్కువ కదా. let us just increase the thickness one. సరే, ఇదే. so this is the axis. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. right, okay, yes. moment of inertia about the axis ra. what is the value of moment of inertia? so ee axis ki about moment of inertia disk kada, so half mr square undali. but if I want the same moment of inertia kani about this axis ra, ante visualize the situation. okay, visualization kosame idigo it is your disk kadara. ఇది disk అందరు. so it is rotating about this point అంటే center నుంచి axis కదా. so this is your axis of rotation and the page is rotating, లేదా this notebook is rotating something like this. మరి you don't want that case, you want the disk రా. ఇదిగో చూడండి, you want the disk to move about that point. అంటే ఇదిగో this becomes the axis of rotation now. అంటే ఇప్పుడు this is the motion that is happening. can you visualize? both are different. రెండు మోషన్స్ కూడా డిఫరెంటే ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ ఏం యూస్ చేయాలి? ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం. వాట్ డస్ ఇట్ సే? ఇదిగో, సో దిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ అ గివెన్ యాక్సిస్. ఓకే, సో హియర్ యూ విల్ గెట్ ద ఫార్ములా ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద గివెన్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్
ప్లస్ m టైమ్స్ ఆఫ్ d స్క్వేర్డ్. చూడండి m అంటే ఏంటి సార్? m అంటే ద మాస్ ఆఫ్ ద డిస్క్, d అంటే ఏంటి? d అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ యాక్సిస్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఇది d వాల్యూ ఉండాలి. ఓకే, అదే. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎనీ యాక్సిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు moment of inertia about the center of mass of the object. So first of all, you should be calculating the moment of inertia about the center of mass. So ఇది డిస్క్ ఉంటే గానీ సెంటరే, రింగ్ కోసమే కూడా సెంటర్. So if it is having another system, first of all find the moment of inertia about their center of mass. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, and then you can talk about the remaining distances. Okay, plus m multiplied by d squared. ఈ కేసులో చెప్పండి రా, సో ఈ యాక్సిస్కి అబౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలంటే చెప్పండి. ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం, ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్లస్ m ఇంటూ d స్క్వేర్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంటర్ ఏంటి సార్? ఇది హాఫ్ mr స్క్వేర్ కదా. సో హాఫ్ mr స్క్వేర్ ప్లస్ m మల్టిప్లైడ్ బై d. d వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d సార్? ఇది రేడియస్ కదా రా. ఎస్, సో ఇది సెంటర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద ఎడ్జ్ పాయింట్. అంటే రేడియస్ ప్లస్ mr స్క్వేర్ మాత్రమే ఉండాలి. అంటే ద ఫైనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా will look something like this 3/2 mr square. అర్థమైంది అందరికీ? సో వేరే షేప్స్ కోసమే వేరే ఫార్ములాస్, వేరే రిజల్ట్స్, డెరివేషన్స్, ఆన్సర్స్, వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఎస్. అయితే ద నెక్స్ట్ థియరమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరమ్. సో థియరమ్ నెంబర్ 2 అందరూ, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఇస్ దిస్ కలర్ విజిబుల్? నాట్ విజిబుల్. సరే, సో హియర్ యూ కెన్ సే అబౌట్ దట్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం. చెప్పండి అందరూ, వాట్ డస్ ఇట్ సే? పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. ఇది పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం యూజువలీ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద 2D ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ప్లేనార్ ఆబ్జెక్ట్స్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దిస్ ఫర్ 3D ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో 3D ఆబ్జెక్ట్స్ కోసమే యూజువలీ ద క్వశ్చన్స్ రాదు. ఓకే, కానీ 2D ఆబ్జెక్ట్స్, ప్లేనార్ ఆబ్జెక్ట్స్ కోసమే మాత్రమే యూ క్యాన్ యూజ్ చేయొచ్చు. అర్థమైంది అందరికీ? వాట్ డస్ ఇట్ సే? చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే, లెట్ us టేక్ ద సేమ్ డయాగ్రామ్ రా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇదే, అరే కలర్ రా. సరే అందరు చూడండి. ఎస్, సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్క్. ఓకే, డిస్క్ అన్న రింగ్ అన్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్. అందరూ చూడండి. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్. ఇదే కదా అందరూ. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్. కానీ నౌ యూ నీడ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్. చూడండి, అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్. ఓకే, యూ నీడ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్. Okay, yes, so let us say this axis is I dash. Okay, this is axis about your center of mass. So ఇది center of mass నుంచి passing కదా ఈ axis. That's it. మరి what does it say? చెప్పండి అందరూ. So you will say that moment of inertia about any perpendicular axis. Okay, perpendicular axis అంటే you can say something like this. About z axis is equals to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis. ఇదే కదా. Can you visualize this situation అందరూ? మరి చెప్పండి, how can you find it? సో ఇది, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ z యాక్సిస్. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా యూ కెన్ విజువలైజ్ ఇట్ టు బి యువర్ y యాక్సిస్. y యాక్సిసా z యాక్సిసా, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, ఆల్ ఆర్ ద సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, iz is equals to ix plus iy. లేదా ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిమెట్రీ రా. సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే iy రా, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్ ప్లస్ z యాక్సిస్. ఇదే కదా. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్ అంటే ఇది iy ప్లస్ iz కూడా చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కేసెస్. అయితే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇన్ దిస్ కేస్? అందరూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈ కేసులో చెప్పాలి. వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ బి ఇట్? ఓకే, ఇన్ ద గివెన్ కేస్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా చెప్పండి. సో ఇది ఐ డాష్ కదరా, ఐ డాష్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్సిస్. అలాగే లెట్ us టేక్ ద సెకండ్ యాక్సిస్ టు బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ యాక్సిస్. అందరూ కెన్ యూ జస్ట్ విజువలైజ్? మరి చెప్పండి, విజువలైజ్ చేసి చెప్పాలి మీరు. ఓకే, ఎస్. సో యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద యాక్సిస్ ఆన్ ద డిస్క్ రా. దీస్ ఆర్ ద యాక్సిస్ ఆన్ ద డిస్క్ కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ దిస్ I1 ఐ డాష్ రా, ఇది కూడా ఐ డాషే అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ కెన్ యూ సే నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ సార్? చెప్పండి, ఈ కేసులో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా
అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లేదా ఐ ఒరిజినల్ చెప్పండి. దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఐ డాష్ ప్లస్ ఐ డాష్, ఇదే కదా. సో ఫర్ దిస్ సిస్టమ్ చెప్పండి, ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్, అది z యాక్సిస్. సో వాట్ కెన్ యూ రైట్? సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x ప్లస్ z కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దీస్ ఆర్ సేమ్. సో 2 times of i dash is equals to i naught, అంటే i dash value is equals to i naught divided by 2. మరి i naught వాల్యూ మాకు తెలుసు కదా, ఇది mr square రా. సో mr square divided by 2. So basically if you want to rotate it, that should be equals to half mr square. మరి చూడండి rotation ఎలా జరుగుతుంది. So if you want to calculate the moment of inertia about this perpendicular axis, okay, ఈ perpendicular axis కి moment of inertia చెప్పాలంటే the disc is rotating something like this. Visualize చేయొచ్చు కదా. But if you want the moment of inertia about this axis రా, ఇదిగో ఈ axis, if you want the moment of inertia about this axis రా. Okay, so how is the disc rotating? Disc ante lamina, okay, shape, planar object. Student, it should rotate something like this. Leda, if you want about this axis, ante it should rotate something like this. Can you visualize? So, ee moodu rotations where unnai kada. So, first rotation is something like this. Okay, in the second rotation it is rotating something like this. In the third rotation it is rotating something like this. Visualize cheyandi andaru. Okay, all three are different type of rotations. Moodu cases lo kuda different force kavali, different kinetic energies vastayi, alage you need the different amount of torques also. Ardhamaindi andariki? Yes. Aithe this is the perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem అయిపోయింది. ఇప్పుడు let us talk about the next discussion. Andaru, I want everybody to like this video, okay? Yes, the next discussion is going to be the most important topic ante torque. Torque చాలా important adi andaru. So torque ante entra, in your rotational motion the torque plays the same role as the force in the linear motion. Okay, yes, Sham 5th class video cheppu. So in your rotational motion, the torque plays the same role as the force in your linear motion. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే ఒక సిచ్యువేషన్ విజువలైజ్ చేయండి. JEE అడ్వాన్స్డ్ 2026లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, వాట్ వాస్ ద క్వశ్చన్? లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఇదే, దిస్ ఈజ్ అ డిస్క్. ఓకే, ఈ డిస్క్ అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డిస్క్. ఈ సెంటర్ నుంచి, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ సెంటర్ పాయింట్ దెర్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్లీ వర్టికల్ లైన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 45 degree రా. There is one more particle, mass m anukondi, okay, moving with the speed of v, exactly comes and hits at this point and goes deflected by 90 degrees. Ade ee 90 degree untundi. And the disc is actually hinged at this point. Mari, you need to calculate the initial angular speed of this disc, okay? Alage, you need to calculate the height above which it will go, and so on and so forth. Okay, variations maatrame unnai. బట్ కన్సెప్ట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. టార్క్ అంటే ఏంట్రా? వాట్ ఎవర్ ఎఫెక్ట్ ద ఫోర్స్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్ యువర్ లీనియర్ మోషన్, అదే సేమ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇది JEE అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్, ఓకే, విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ బై యువర్ టార్క్. అదే అర్థమైంది అందరికీ? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ రా. ఏంట్రా ఇది? ఎస్, సరే అందరూ. సో టార్క్ కోసమే మీరు ఒక స్టాండర్డ్ సిచ్యువేషన్ విజువలైజ్ చేయండి. ఓకే, ఒక రాడ్. ఓకే, లెట్ us say there is a rod. సో ఇది, దిస్ ఈస్ ద రాడ్. ఓకే, ఎస్. సో స్టూడెంట్స్, ఇదే, దిస్ ఈస్ యువర్ రాడ్. ఎస్, ఓకే, అరే టూ థిక్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టూ థిక్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ద రాడ్. ఓకే, దిస్ రాడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హింజ్డ్. హింజ్డ్ అంటే ఏంట్రా? హింజ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఫ్రీ టు రొటేట్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, హింజ్ అట్ దట్ పాయింట్ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్రీ టు రొటేట్ అబౌట్ దట్ పాయింట్. అయితే దిస్ రాడ్ క్యాన్ మూవ్ ఫ్రీలీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఎప్పుడు యు ఆర్ అప్లయింగ్ అ ఫోర్స్ రా. ఓకే, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, యు ఆర్ అప్లయింగ్ అ ఫోర్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఫోర్స్, లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ L అనుకోండి, అండ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ అట్ ద 90 degree యాంగిల్. ఓకే, మరి ఈ యాంగిల్ని యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, మరి ఈ కేసులో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టార్క్ రా, చెప్పండి. ఫార్ములా అంటే సింపుల్. టార్క్ అంటే ఇట్స్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ represented by the letter tau. ఇది tau లెటర్ కదా. ఎస్, సో టౌ బార్ వాల్యూ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇది r బార్ క్రాస్ f బార్ ఉండాలి. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో గో త్రూ ద వేరియేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా అందరూ. సో 3 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వేరియేషన్ నంబర్ 1, tau is equals to RF sin theta. Okay, second variation, tau is equals to perpendicular distance multiplied by force, లేదా టార్క్ is equals to distance multiplied by the perpendicular force. ఓకే, అంటే ఏంటి సార్? ఈ హింజ్ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ చూడాలి,
ఫోర్స్ చూడాలి. whatever you can take it. అంటే if you want the shortest distance multiplied by the force చెప్పొచ్చు. ఓకే, అయితే ఈ కేసులో చెప్పండి అందరు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్ రా. సో ఇక్కడ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇంటూ ఎఫ్. ఎఫ్ వాల్యూ ఎఫ్ఏ కదరా, మల్టిప్లైడ్ బై వాట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇది ఫోర్స్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎల్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్. అందరూ ద టార్క్ ఈక్వేషన్ రా, న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ రొటేషన్ ఇదే కదా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ అందరూ. సో సెకండ్ లా కోసమే టార్క్ వాల్యూ రా టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా బార్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, వేర్ ఐ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఆల్ఫా అంటే ద యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రొడ్యూస్. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే లెట్ us టేక్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టాక్స్ అబౌట్ ఆల్ ద కన్సెప్ట్స్ ఇన్క్లూజివ్లీ. వచ్చా సరే, సో ఇదే థిక్నెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందిరా. సో ఒక పని చేద్దాం. సో దిస్ సో దిస్ ఇస్ ద రాడ్. ఓకే, అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద రాడ్. ఈ రాడ్ని వీఆర్ జస్ట్ హింజింగ్ ఇట్. ఓకే, హింజ్ చేయండి. సో ఇదే హింజ్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్. అర్థమైంది అందరికీ? లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ తీసుకోండి. ద లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఈజ్ ఎల్. అలాగే దెర్ ఇస్ దిస్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఒక ఫోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎఫ్. ఈ యాంగిల్ అంటే థీటా అనుకోండి. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో find the initial angular acceleration of the rod. That's it. Find the initial angular acceleration of the rod. అయితే ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి అందరూ. సో ఆ కోసమే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద టూ మేజర్ ఎంటిటీస్. ఫస్ట్ వన్ టార్క్ ఫైండ్ చేయాలి, సెకండ్ వన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫైండ్ చేయాలి. లెట్ us see how many of you can answer this question. స్టూడెంట్స్ చెప్పండి నాకు ఆన్సర్. yes, yes, Sivakumar, correct only. ఎస్ చెప్పండి అందరూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా కోసమే టార్క్ కావాలి, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాడ్ రా, మాస్ కూడా కావాలి. అయితే మాస్ ఎం అనుకోండి. సో ఫస్ట్లీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అందరూ. ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఫార్ములా. రాడ్ కోసమే కూడా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ స్పేస్ లెఫ్ట్ హియర్. ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో హియర్ కేస్ నెంబర్ 4 అంటే ఇది రాడ్ అందరూ. సో రాడ్ కోసమే యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్ములే. ఫార్ములా నెంబర్ 1 ఇది రాడ్ కదా. సో రాడ్ ఉంటే కానీ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద రాడ్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ కదా. అయితే మాస్ ఎమ్ అనుకోండి, లెంత్ ఎల్ అనుకోండి. ఎక్కడ నుంచి ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద రాడ్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఈస్ గివెన్ బై ఎంఎల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వాట్? 12 3 అందరూ. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రాడ్ అబౌట్ ద సెంటర్ పాయింట్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై 12. ఓకే, ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై 12 రా. అలాగే ద సేమ్ రాడ్ కానీ ఇప్పుడు ఎండ్ moment of inertia, axis passing through one of its ends kada. Yes, moment of inertia of the rod about an axis passing through one of its ends ante it becomes ml square divided by 3. అర్థమైంది ఇందరికి? Yes, అయితే moment of inertia here in this case I should be equals to m times l square divided by 3. Proof kuda cheyochu. Okay, you can also prove it correspondingly. Okay, done. ఎప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ ఇప్పుడు let us take the question itself. ఓకే, సో ఇదిగో చూడండి, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఎండ్ పాయింట్. సో ఇది ఎండ్ పాయింట్ కదా. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద ఎండ్ పాయింట్ I will be given as ml square divided by 3.
అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద రాడ్. అయితే ఐ వాల్యూ వచ్చింది, ఇప్పుడు టార్క్ వాల్యూ చెప్పాలి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ లేదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఇదే ఫోర్స్, అందరూ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఫోర్స్కి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ లేదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఇట్? ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కదరా, లేదా ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ లేదా ఈ హైట్ వాల్యూ కోసమే మీరు ట్రిగనోమెట్రీ అప్లై చేయాలి. చూడండి, ఇది లెంత్ ఎల్ కదా, ఈ యాంగిల్ తీటా కదా, మరి ఆపోజిట్ సైడ్ కావాలి. ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ థీటా వాల్యూ చెప్పండి. అయితే ఈ ట్రయాంగిల్లో సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ డివైడెడ్ బై హైపోటెనస్ ఎల్. అంటే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ వాల్యూ ఇస్ ఎల్ సైన్ థీటా కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్? సరే, సో వన్స్ యూ గాట్ ద వాల్యూస్, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్. సో ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎల్ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ థీటా మల్టిప్లైడ్ బై ఎఫ్ రా, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్, లేదా టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఎల్ సైన్ థీటా. వచ్చింది అందరికీ? సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా మీ దగ్గర ఉంటుంది. మరి సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ టు ఫైండ్ ద యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. సో సార్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా. టౌ వాల్యూ ఎంత ఉండాలిరా? ఎఫ్ఎల్ సైన్ థీటా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఎఫ్ఎల్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు moment of inertia ml square by 3 multiplied by alpha, ll gone, alpha value చెప్పాలంటే 3f sin theta divided by m into l. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద రాడ్. సో ఈ క్వశ్చన్లో వీఆర్ యాక్చువల్లీ కవరింగ్ ద ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ యువర్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, అలాగే యువర్ టార్క్ ఆల్సో. అర్థమైంది అందరికీ? సో టార్క్ కోసమే దిస్ ఈస్ ద maximum case that could be asked from all of you. Okay, నెక్స్ట్ పాయింట్ అందరూ. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ఇదే, ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఫోర్స్ ఇస్ దిస్, టార్క్ ఇస్ దిస్, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మాత్రమే చెయ్యాలి. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మరి ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి చెప్పాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఓకే, ఎస్ అందరూ, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రొటేషనల్ మోషన్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది. యాంగులర్ మొమెంటమ్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ చెప్పండి అందరూ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ అంటే ముఖ్యంగా ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ ఎల్ బార్. ఓకే, వెక్టర్ క్వాంటిటీ అది, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ విత్ ద మొమెంటమ్ వెక్టర్. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇప్పుడు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, ఇప్పుడు టైం లేదు, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ప్రాపర్టీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అయితే యూ జస్ట్ విజువలైజ్ అ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్కి లీనియర్ మొమెంటమ్ అండ్ యూ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఇట్, ఆటోమేటికలీ మీ దగ్గర యాంగులర్ మొమెంటమ్ వస్తాయి. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే హియర్ ఈస్ ద అబ్జర్వర్. ఓకే, లెట్ us సీ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ కేస్ అందరూ. సో ఇది మీ అబ్జర్వర్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వర్. సరే, ఈ అబ్జర్వర్ దగ్గర నుంచి దెర్ ఇస్ అ బాల్ దట్ ఈస్ మూవింగ్. చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బాల్, మాస్ m అనుకోండి. Okay, and it is moving with the initial speed u, gravity also there in this situation. So em jarugutundi sir, as it is moving up the speed goes down ante the speed is decreasing with respect to time. Ide kada andaru? Yes. Aithe ippudu if at all you want the distance kuda teeskondi. So distance d ra. ardhamaindi andariki? Yes. So at time t time tarvata cheppandi. So after time t క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఓకే, క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఫైండ్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ a JEE level question of the ball as seen by the observer as a function of time t. అయితే చూడండి అందరూ, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d ఆఫ్టర్ టైమ్ t, స్పీడ్ చెప్పండి. సో కెన్ యూ సింప్లీ సే ఆఫ్టర్ టైమ్ t v is equals to u plus at రా.
అదే సో ఇది u మైనస్ g ఇంటూ t ఉండాలి. g అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఇదే కదా. అంటే ఆఫ్టర్ టైం t మొమెంటం చెప్పండి అందరూ. అయితే మొమెంటం షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై ఇది u మైనస్ gt, దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద మొమెంటం వాల్యూ. p బార్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ ఆర్ డౌన్, కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే క్యాప్ కూడా చెప్పవచ్చు. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇప్పుడు మొమెంటం వచ్చింది, మొమెంటం తర్వాత ఆర్ బార్ వాల్యూ చెప్పాలి. ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్ కదరా, అంటే ఆర్పీ సైన్ థీటా, లేదా యాంగులర్ మొమెంటం కోసమే కూడా ఎలా చెప్పవచ్చు, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మల్టిప్లైడ్ బై మొమెంటం, ఆర్ యువర్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈస్ గివెన్ బై పర్పెండిక్యులర్ p perpendicular into r రా, అంటే perpendicular component of momentum that is perpendicular to the position vector. అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి అందరూ. అయితే టైం t తర్వాత ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాల్ రా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాల్. That means what is the shortest distance between the observer and ball? అదే మొమెంటం ఇదే, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి దిస్ మచ్ అంటే d, ఇదే కదా అందరూ. కాబట్టి మీకు యాంగులర్ మొమెంటం వాల్యూ కావాలంటే r పర్పెండిక్యులర్ ఇంటూ p చెప్పొచ్చు యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. r పర్పెండిక్యులర్ అంటే d multiplied by m into u minus g into t times of plus or minus j cap depending upon the time value. Okay, so angular momentum కావాలంటే ఇది plus or minus md multiplied by u minus gt వస్తుంది. Okay, అది j cap లో. So this is the actual value of angular momentum as a function of time. మరి ఈ concept ని you can also apply for the projectile motion also. Okay, so projectile motion కోసమే కూడా there is the angular momentum. అదే అర్థమైంది? as simple as that. Angular momentum value అంటే ఇది r bar cross p bar. So if it's a single mass moving in a circle, okay, yes. Next extension రా, angular momentum of a single mass moving in a circle. Okay, of a single mass moving in circle. ఆ కోసమే angular momentum L bar అంటే r bar cross p bar కదరా, అంటే ఈ కేసులో rp into sin theta చెప్పొచ్చు. కానీ in this case you are having a single mass moving with the speed v, mass m, radius r, కానీ దీంట్లో యాంగిల్ 90 degrees కదా. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, అంటే rp into sin 90. sin 90 ఏంటి సార్? 1. అంటే యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ r into p. యాంగులర్ మొమెంటమ్ r కదరా, r multiplied by p. p వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్? mv. that means your angular momentum is equals to mvr. అందరూ అర్థమైంది అందరికీ? yes, so this is the angular momentum of the particle moving in a circular motion. అందరూ అదే the same formula we used in your Bohr's model kada, mvr is equals to nh by 2pi. as simple as that. అలాగే లాస్ట్ టాపిక్ తీసుకోండి, ఇంపల్స్ రా. ఓకే, ఇంపల్స్ లేదా వదిలేండి అందరు. ఎస్, సో ఇంపల్స్ కోసమే జస్ట్ రిమెంబర్ యాంగులర్ ఇంపల్స్ కదా. ఎస్, సో యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ యాంగులర్ ఇంపల్స్ వాల్యూ. మీకు యాంగులర్ ఇంపల్స్ వాల్యూ కావాలంటే that should be equals to tau multiplied by theta. That's it. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as that. Done. Okay, so with that being said, there is one more teacher waiting outside actually. Okay, yes, so that's all about your system of particles and your rotational motion. రేపు possible అయితే we will be covering your next topic అంటే gravitation and fluid mechanics. Okay, so 9th ki we will be completing gravitation or fluid mechanics. Combined decision we will take it tomorrow itself. కానీ ఇప్పటిదాకా you can basically go through these PDFs. మరి ఒకసారి అందరూ, if at all you want the notes of this session, please refer to this discussion. Okay, yes, so మీకు notes కావాలంటే ఇదే ఈ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్లో you can go and you can definitely click on this RE-NEET crash course. ఇక్కడ notes వస్తాయి మీకు. అలాగే if you want to register for IVSAT, లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ క్యాన్ క్లిక్ ఫర్ IVSAT. అలాగే AITS టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. లాస్ట్ 10 to 12 days ఆర్ లెఫ్ట్. యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అందరూ. ఆల్ ద బెస్ట్. దిస్ ఇస్ మీ యువర్ ఫిజిక్స్ టీచర్ Ahad sir, signing off from the session and wishing everybody best of luck for their NEET examination. Okay, yes, so we can just wind up with this session. Okay, thank you so much everyone. Bye guys. Bye. Take care. Bye everyone. Bye guys. Bye.